日本の製油施設は中東産の原油用に作られており、米国産のシェールオイル精製用には使えない。米国はとうの昔にナフサ依存からの脱却を企図しており、今やシェールオイルから精製されるエタンをナフサの代わりに使っている。我が国が米国からエタンを輸入するためには、エタン専用のタンカー船を建造し、エタン専用の貯蔵施設を作らねばならず、莫大な設備投資と時間を費やしてしまう。原油の9割を中東に依存しているのが問題であり、他に代替手段を整える必要があります。仮にナフサの需要に対する供給量が市場の末端で2割から3割不足しているとして、確かにそれだけでも個人事業主や中小零細企業には死活問題となります。この場合、全体の流通量が均等に2割減っているのではなく、大手が優先的に調達するので、下流何坂の調達がカットされてしまう仕組みです。とはいえ大手が買い占めていると言い切ってしまうのには語弊があります。大手が止めてるというよりもむしろ大手企業は当然にして大口の年間契約を締結していますし、そもそも予約数の分母も桁違いに多い。取引先が多いから在庫の数も桁違いに多く抱えているのは当たり前の話です。製造元売りにしても、既存のお得意先となる大手の契約先、すなわち予約されている注文残数が多い順から優先的に出してゆくことになるでしょう。これも当たり前の話です。これとは別に、流通の末端で買い占めが行われれば、中小零細には届きにくくなるというのが現状に近い話ではないでしょうか。なぜならば日本政府の公式コメントによれば、ナフサの総量はおおむね充足しているからです。ホルムズ海峡を出光とENEOSの大型タンカー船が通過していますし、アフリカなど他の諸国からの輸入経路も確保できている。にもかかわらずナフサの不足だけが煽られて危機的状況が演出されるのは恣意的に過ぎるし、去年の米騒動と同じ構図としか見て取れない。原油の精製過程で主だった燃料を抽出する際に生じる副産物だったのがナフサです。もともとは燃料にもアスファルトにもならない残りのくず油だったのが樹脂成形できるようになった。そうしたら安価で使いやすい材料に昇格した。原油を精製する過程で主だった燃料とは別に必ずできる副産物だったから、ある意味、安価で理想的なリサイクルの循環だった。そうして便利が過ぎて、依存度が高くなりすぎたのが現代社会の弱点でもあるわけです。そんなあだ花的なナフサは、今や人間にとって必要不可欠な戦略物資になり上がり、商品先物取引として扱われ、それぞれの思惑が交錯して全体最適を乱しているというのが事実の一端として透けて見えます。実物としてのナフサは本来的に残りカスですから簡単に作れます。安価で儲からないから日本のメーカーはナフサの 60% を中東、中国に頼っているわけです。やろうと思えばすぐにでも日本で作れます。とはいえ安価で儲からない。結局は補助金頼みになることは目に見えているので政府もアグリーしたくない。だから輸入頼みになっているわけです。日本政府の見解、タンカーの航行データによれば、6月は備蓄放出しなくても大丈夫というくらいには大体の調達が済んでいそうです。ともかく先物や末端の現場で買い占めが起こらなければ、末端への供給も落ち着いてくるはずです。自動車整備関連の油脂類、
ディーゼルエンジンのトラックを動かすためのアドブルーなども同様の理由で大手に偏っていて、高額転売などが発生しやすい状況になっていると思います。商品先物取引は、一寸先の見通しがつかないだけで過剰に値を上げたりしますから、買い占めた連中は局面を有利に進めたがる。これは去年の米騒動の時と同じです。建設業の場合はリーマンショックの時とはかなり違っていて、リーマンショックの際には多重構造の下請けの仕事が著しく減って売上が2割から3割も減ったところが多かったのですが、今回のショックでは受けきれないくらいの仕事が来ているようです。だからこそ末端で激しい買い占めが起きているとも言えます。前述の通り、石油由来の成分商品は元々の付加価値が乏しいので安い。シンナーなんてのは安いので1斗缶 20L 数千円からあります。飲み物の型が高いくらい。なのでメーカーも流通サイドも需要を充足するギリギリの量しか出さないわけで、一度何かが起きればいとも簡単に供給不足に陥ってしまうということです。下請け職人の事情からしたら、資材は場所を取るし、いつも使う分しか買わないものです。だから、一人一人の職人が普段の2倍を買ったら、たちまち商品不足が起きてしまうということでしょう。以上を要約しますと、今起きていることは、原油が入ってこない、生成されるナフサの量には限りがある。ナフサから生成される化学製品も多岐にわたり、それぞれの事情ごとに生成できる量も限られる。原油を中東以外から調達しようにも、遠回りだったり量の問題だったりして結局はコストがかさむ。調達する原油によって質も違うから生成するための調整コストが追加で生じ、また元に戻す際にもコストがかさむと考えられるから、すぐには代替手段に飛びつけない。ナフサは備蓄ができないため、ナフサだけの輸入は使う量に対して不足や余剰があってはならない。そこで大手は先を見通し、様々なリスクヘッジの手段を講じながら、大口の年間契約を予約するし、受注、出荷の制限をかけるし、早め早めの対応策を進めている。大手は長期で計画し、中小零細はその場当たりの短期計画になるから止まるときには一気に止まる。上昇した調達コストを価格に転嫁できなければ末端はたちまち積む。これを心配している悲痛な声と、投機筋の先物屋の思惑がバラバラに動いているのが実情ではないかと。物流の目詰まりは、多重構造の中小零細企業が多すぎて、非効率な市場において、お互いが保有する在庫が見えないため牽制し合うために、材料がいちいち揃わないという事態にあります。例えば、製品プロダクト X を製造するのに要する材料 A と B が必要な場合、とある一社が材料 A、とある一社が材料 B をそれぞれ一身上の都合で買い占めた場合、材料 A、B 両方の供給が止まり、全体最適が損なわれるという結果をもたらします。Japanese oil refineries are built for Middle Eastern crude oil and cannot be used for refining U.S. shale oil. The U.S. has long aimed to reduce its dependence on naphtha and now uses ethane refined from shale oil as a substitute. For Japan to import ethane from the U.S., it would need to build dedicated ethane tankers and storage facilities, requiring enormous capital investment and time. Thus, relying on the Middle East for 90% of crude oil is a problem. And alternative sources need to be developed. Even if the supply of naphtha at the end of the market is 20 to 30% short of demand.
This alone would certainly be a matter of life and death for individual business owners and small and medium-sized enterprises. In this case, the overall supply isn't uniformly reduced by 20%, rather. Large companies have priority in procurement, cutting off a certain percentage of supply downstream. However, it's misleading to definitively say that large companies are hoarding supply. Rather than saying that major companies are holding back, it's more accurate to say that major companies naturally have large annual contracts, and the denominator of their reservation numbers is orders of magnitude larger. It's only natural that they have orders of magnitude larger inventories due to their large number of clients. Even for manufacturers selling directly, they will prioritize their existing major clients, i.e., those with the largest number of reserved orders. This is also only natural. Separately, if hoarding occurs at the end of the distribution chain, it will become difficult for small and medium-sized enterprises to receive the product, which is closer to the current situation. Because, according to the Japanese government's official statement, the total amount of naphtha is generally sufficient. Large tankers from Idemitsu and ENEOS are passing through the Strait of Hormuz, and import routes from other countries such as Africa are also secured. Despite this, the sensationalization of a naphtha shortage and the creation of a crisis situation is overly arbitrary and can only be seen as a repetition of last year's rice riots. Naphtha is a byproduct generated during the extraction of the main fuels in the crude oil refining process. Originally, naphtha was just leftover waste oil that couldn't be used for fuel or asphalt. But it became possible to mold it into resin. This elevated it to a cheap and easy-to-use material. Because it was a byproduct of the crude oil refining process, separate from the main fuels, it was, in a sense, an inexpensive and ideal recycling cycle. However, its excessive convenience and high dependence are also weaknesses of modern society. Naphtha, which was once a fleeting phenomenon, has now become an indispensable strategic material for humanity, treated as a commodity futures trade. And the interplay of various interests is disrupting the overall optimization, a fact that is becoming increasingly apparent. Naphtha, as a physical substance, is essentially a leftover waste. So it's easy to produce. Because it's cheap and unprofitable, Japanese manufacturers rely on the Middle East and China for 60% of their naphtha. It could be produced in Japan immediately if desired. However, it's cheap and unprofitable. Ultimately, it would inevitably lead to reliance on subsidies, which the government doesn't want to agree to. That's why we rely on imports. According to the Japanese government's assessment, tanker navigation data, it appears that enough alternative supplies have been procured in June that there will be no need to release stockpiles. In any case, as long as there is no panic buying in futures markets or at the retail level, supply to retailers should stabilize. For similar reasons, oils and lubricants for automotive maintenance, and AdBlue for diesel trucks, are concentrated in large companies, making it easy for price gouging and resale to occur. Commodity futures trading can see prices rise excessively even with slight uncertainty about the future, so those who hoard will try to gain an advantage. This is similar to what happened during last year's rice riots. In the construction industry, the situation is quite different from the Lehman shock. During the Lehman shock, many companies saw a significant decrease in sales due to a drastic reduction in work from their multi-layered subcontracting structure, but this time, it seems they are receiving an overwhelming amount of work. This is why there is such intense panic buying at the retail level. As mentioned earlier, petroleum-derived components have little added value to begin with, so they are cheap. Thinner is cheap, with 20L cans costing just a few thousand yen, better than drinks. Therefore,
Manufacturers and distributors only supply the bare minimum to meet demand, meaning that a single disruption can easily lead to a supply shortage. From the perspective of subcontractors, materials take up space and they only buy what they normally use. So, if each worker bought twice the usual amount, a shortage would immediately occur. To summarize, what's happening now is that crude oil isn't coming in, the amount of naphtha that can be refined is limited, the chemical products refined from naphtha are diverse, and the amount that can be refined is limited depending on the circumstances of each product. Even if they try to source crude oil from outside the Middle East, it's a roundabout route or there are volume issues, ultimately increasing costs. Because the quality of the crude oil varies depending on the source, additional adjustment costs are incurred for refining, and the cost of reverting to the original state is also expected to increase, so they can't immediately jump to alternative solutions. Because naphtha cannot be stockpiled, imports of naphtha alone must not result in shortages or surpluses relative to the amount used. Therefore, major companies are looking ahead, implementing various risk hedging measures, booking large annual contracts, imposing restrictions on orders and shipments, and taking proactive measures. Major companies plan long-term, while small and medium-sized enterprises, SMEs, and micro-enterprises plan short-term, ad hoc scenarios, leading to a sudden and complete halt. If rising procurement costs cannot be passed on to consumers, end users will quickly be devastated. The reality is that there are distressing voices expressing concern about this, and speculative futures traders are operating at odds. The logistical bottlenecks stem from an inefficient market due to the excessive number of SMEs and micro-enterprises, where each party cannot see the other's inventory, leading to mutual restraint and a situation where materials are not readily available. For example, if materials A and B are needed to manufacture product X, and one company hoards material A and another company hoards material B for personal reasons, the supply of both materials A and B will stop, resulting in an overall disruption of the system's optimization.